Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. How are you? I think you are all well by the grace of Allah. I am also well. Dear students, welcome back online classroom. Dear students, today I will teach you, I will show you an important part of grammar. Dear students, I think most of the students are weak in this part, but I will try my level best to learn to teach you successfully. I will leave no stone unturned to teach you carefully. So dear students, we shouldn't waste our time. Now start our lessons. Dear students, watch very carefully. Our today's topic is connectors. Dear students, connectors. Dear students, connectors. Dear students, for your better understanding, sometimes I will speak in Bangla. Now, dear students, connectors. Dear students, আজকে তোমাদের আমি কানেক্টর সম্পর্কে শিখাবো। Connectors means সংযোগ, 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 সংযোগ স্থাপনকারী, স্থাপন, সংযোগ স্থাপনকারী। ডিয়ার স্টুডেন্টস, কানেক্টরসকে লিঙ্কার্সও বলা যায়। লিঙ্কার্স, LINKERS, লিঙ্কার্স। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লিঙ্কার্স সংযোগ স্থাপনকারী। এই কানেক্টরস অথবা লিঙ্কার্স বাক্যের মধ্যে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কি হিসেবে? বাক্যের মধ্যে, বাক্যের মধ্যে conjunction, conjunction conjunction হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাক্যের মধ্যে কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়? conjunction. conjunction mean সংযোগ স্থাপনকারী ওয়ার্ড। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড, ফ্রেজ আর ক্লজকে যুক্ত করে এই conjunction, এই কানেক্টরস। দুই বা ততোধিক, দুই অবলিক ততোধিক, দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড, ওয়ার্ড অবলিক ফ্রেজ, PHRAS, ফ্রেজ অবলিক ক্লজ, CLAUS, ক্লজ কে কি করে? যুক্ত করে। যুক্তকারী, যুক্তকারী ওয়ার্ড, যুক্তকারী ওয়ার্ডকে কি বলে? যুক্তকারী ওয়ার্ডকে কানেক্টরস বলে। কানেক্টরস, CONNECTORS, এই কানেক্টরস বলে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডে I will show you the introduction of connectors. This class only for introduction of connectors. For my next class, I will describe you elaborately. Now, dear students, connectors. Dear students, for your better understanding, I can give you one or two or three examples. Dear students, look at. Suppose mone koro, I know the boy. I know the boy who came here. I know the boy who came here yesterday. Yesterday. Dear students, after দেখো, wait, WAIT, wait here. Wait here until, until I come back. Dear students, after দেখো, for more example, he is poor but honest. Dear students, look at. Here are three examples. For your better understanding, I set up, I give three examples. Dear students, I know the boy who. Wait here until he is rich but. Dear students, I know the boy, আমি বালকটিকে চিনি। Who, ব্যক্তির পরিবর্তে who came here yesterday, যে গতকাল এখানে এসেছিল।
This is who? This is conjunction. This is connectors. সংযোগ স্থাপনকারী word who. This is conjunction. Subordinate conjunction. Dear students, wait here until. Just look at অপেক্ষা করো একটা সেন্টেন্স এই পাশে I come back একটা সেন্টেন্স মাঝখানে বসছে until যতক্ষণ না পর্যন্ত this is connectors, this is conjunction. Dear student, he is poor but honest. সে গরিব কিন্তু সৎ. This is connector, this is conjunction. So dear students, we can understand that connectors is a word which set off in the middle of the word or sometimes beginning of the word and its links two sentences. মাঝখানে বসতে পারে, প্রথমে বসতে পারে, দুইটা সেন্টেন্সের এবং সংযোগ স্থাপন করে. This is connectors, this is conjunction. Now dear students, এই connectors আমরা কয়েকটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি. Look at দেখো. Dear students, এই connectorsটা ইউজ হয় কিছু কনজাংশন, যেমন মনে করো মনে করো সাব SUB সাব অর্ডিনেট or DNATING subordinating conjunction con JUNCTION subordinating conjunction. দুই নম্বর দেখো coordinating or coordinating conjunction conjunct JUNCTION conjunction. আরেকটা দেখো কোন ক্ষেত্রে correlative relative. Let's look at here are three conjunctions: subordinating conjunction, coordinating and correlative. এই তিনটা আমাদের কানেক্টরসে ব্যবহৃত হবে. ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখন মনে করো আমি তোমাদের দেখাবো subordinating conjunction. Dear students, look at subordinating conjunction. এটা হচ্ছে অধীনস্থ. কেমন? মনে করো বাক্যের শুরুতে বসতে পারে, দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে বসতে পারে, এমনকি মাঝেও বসতে পারে. তো আমরা আজকে পরিচয় দিচ্ছি, তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি যে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন কোনগুলো. লুক অ্যাট ডিয়ার স্টুডেন্টস, সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন. লুক অ্যাট as oblique since oblique though 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 oblique although. Dear students, as since though although. Dear students, so that dear student till 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 until. Dear students, because dear students, who oblique who is oblique hot. Dear students, oblique dear students, oblique who is hot, oblique before oblique after. Dear students, and so on. As, since, though, although, so, that, till, until, because, who is what, before, after, if. Dear students, when, where, ... ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে. এই কনজাংশনগুলো আমাদের এই কানেক্টরসে ব্যবহৃত হবে. এবং কিভাবে ব্যবহৃত হবে I will show you the next class. Today my class is introduction of connectors. Now dear students, look at এবার আমরা দেখাবো এবার তোমাদের দেখাবো coordinating coordinating conjunction. Dear students, coordinating conjunction দুটি বাক্যের মাঝখানে বসে সংযোগ স্থাপন করে. কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কয়েকটা আছে দেখো.
মনে করা আছে and, but, or, yet. Dear students, and, but, or, yet এই চারটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা জানি দুটি বাক্য হাবোধক দুটি বাক্যের মাঝখানে and বসে, বিপরীতধর্মী দুটি বাক্যের মাঝখানে but বসে, না বোধক দুটি বাক্যের মাঝখানে or বসে, আর ইয়েটটা তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইয়েটের ব্যবহারটা দেখায়, অনেকে ইয়েটটা জানে না। ওয়াই ইয়েট মনে করো সাপোজ হি ইজ রিচ, yet he is not contented. Just look at, he is rich, সে ধনী, yet তথাপি he is not contented, সে সন্তুষ্ট নয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই yet হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা আরেকটু দেখাবো। আমরা যে তিনটা করছিলাম তোমাদের আরেকটা দেখাচ্ছি। দেখো লুক অ্যাট ডিয়ার স্টুডেন্টস, সাপোজ কোরিলেটিভ, 3 নম্বর দেখো কোরিলেটিভ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন লুক অ্যাট একটা দেখো বোথ অ্যান্ড 2 নম্বর দেখো not only but also. Dear student, look at, dear student দেখো not only but also, দেখো either either or. Look at neither neither nor. Dear student, look at as as. Dear students, look at as such as. Dear students, look at no sooner is SOONER, no sooner had then. Dear students, hardly hardly. They should look at hardly had when. Look at scarcely scarcely had when. Dear students, আরো আছে, অনেকগুলো আছে। তো তোমাদের আমি আজকে দেখালাম যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আর কোরিলেটিভস, এগুলো সম্পর্কে তোমাদের আমি পরিচয় দিলাম, ইন্ট্রোডাকশন করে দিলাম আজকে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, পরবর্তী ক্লাসে আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করব। এবং ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা বাসায় এটা ভালো করে দেখবে এবং তোমরা বাসায় বসে থাকবে, রিডিং পড়বে, টেক্সট বুক, আমাদের অনলাইন ক্লাসরুম ফলো করবে এবং তোমরা প্রিপারেশন নেবে। কখনো পরীক্ষা, হয়তো দেশের পরিস্থিতি ভালো হইলে পরীক্ষা হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্টে অ্যাট হোম, obey your teachers, obey your parents, follow our online classrooms and say your salat and depends on Allah, আল্লাহর উপর ভরসা রাখো ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের এই কানেক্টার্সের ব্যবহার কোথায় কীভাবে ব্যবহার হয় সেটা দেখাই দেবো। আনটিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।